Welcome back to our channel Angel Wings. Hello viewers, welcome back to our channel Angel Wings Aji Joice. So Republic Day ഒക്കെ ഇങ്ങ് അടുത്തു. സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയ രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ ട്യൂട്ടോറിയൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന്. ഇപ്പം ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ മാത്രമല്ല, അതായത് നമ്മൾ പേട്രിയോട്ടിക് തീമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഏത് ഡാൻസസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എടുക്കുന്ന ഡാൻസ് പോസസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടാം. ഇപ്പം എൻ്റെ സെലക്ഷൻ അല്ലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ. സോ ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന പേട്രിയോട്ടിക് തീം സോങ്സ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ വിച്ച് എവർ സോങ് യു സെലക്ട്, ദ ട്യൂട്ടോറിയൽ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് ഐ വിൽ ബി ഷോയിങ് യു വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ടു യു. സോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് രീതിയിലാണ് ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. So the very first step that I'm going to show you is a salutation. നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ പേട്രിയോട്ടിക് തീം ആയിട്ടുള്ള സോങ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു സല്യൂട്ടേഷൻ, റെസ്പെക്റ്റ് ഫോർ അവർ കൺട്രി, ആ ഒരു പോസ് നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട്. സോ ഡാൻസ് ഫോമിൽ അത് എങ്ങനെ കാണിക്കും അതാണ് കാണിക്കാൻ പോണേ. അപ്പം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് താഴെ വയ്ക്കുക ആൻഡ് ദെൻ യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഒരു ഡാൻസ് ഫോമിൽ എങ്ങനെ സല്യൂട്ടേഷൻ കാണിക്കും. 1 2 ആൻഡ് ദെൻ place it on your forehead. ഈസിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യുക. ഒരു സ്പൈറൽ റൊട്ടേഷൻ പോലെ കൈ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. 1 2 ആൻഡ് ദെൻ place it on your forehead. സോ ദ സെക്കൻഡ് പോസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഡാൻസ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുഴുമണ്ഡലത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അതിനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാക്കി എടുക്കാം. അതായത് നമ്മൾ നമസ്തേ, അതായത് നമ്മൾ പേട്രിയോട്ടിക് തീമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ ഒരു ഇതാണ് നമസ്തേ. അപ്പം അത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുക, ഇരിക്കുക, ഇരുന്നേച്ചും മെല്ലെ എഴുന്നേക്കുക. എഴുന്നേക്കണതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ കൈയും പൊന്തിച്ച് പയ്യെ തലയുടെ മേളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടു. നമ്മൾ നമസ്തേ ചെയ്തിട്ട് അന്നേരം ഹെഡിൻ്റെ അപ്വേർഡ് പൊസിഷനിലേക്ക്, ഹെഡിൻ്റെ അബവ് ആ കൈ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ പോസ് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അതായത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നമസ്തേ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ലെഗ് നല്ല പോലെ പൊന്തിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബോഡിക്ക് നല്ല പോലെ ഒരു ബെൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഹെഡ് അങ്ങോട്ട് നോക്കുക. മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതായത് ഈ നമസ്തയുടെ പോസുകൾ തന്നെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിൽ ചെയ്യാം. അതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തേത് ഞാൻ കാണിച്ചു. നമ്മൾ ഇരുന്നേച്ചും എടുക്കേണ്ട ഒരു മ്യൂസിക് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ഇരുന്നേച്ചും, ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നേച്ചും എഴുന്നേക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇടണമെങ്കിൽ, ഒരു മ്യൂസിക്കിൽ ഇടണമെങ്കിൽ, സോ പ്ലേസ് യുവർ ഹാൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ചെസ്റ്റ്, റൈറ്റ് ലെഗ്, കീപ് യുവർ ബോഡി സ്ട്രെയിറ്റ്, ലുക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദ സൈഡ്. അപ്പോൾ പേട്രിയോട്ടിക് തീമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമസ്തയുടെ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചു. ഇനി തേർഡ് എളുപ്പമാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൈ പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കാല് മെല്ലെ പൊന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ ബെൻഡ്, കീപ് യുവർ ലെഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. Okay, and then just give a bend. Don't take your hand which is placed over here. Okay, I'll just explain it once again. You just have to keep your hand like this. Okay, then your leg will be in this position. You have to slowly sit. You have to slowly sit, and while you're going down,
all you have to do is you have to keep moving your hand till it reaches above the head and then give a pose. Hope you all got it. All you have to do is just keep your leg at this position, hand in front of the chest, and then when you go down slowly, all you have to do is you have to keep moving your hand till it reaches above your head and then give a nice look. Now the next pose with Namaste is keep your hand in front of your chest like this, and then take your right leg, place it towards your side, and then give a bend towards your right side. When you're moving towards the right side, give your body, you should bend like this. I'm not saying that. Just have to keep your body straight, give a nice bend. Okay? Like this. And then return back to your main position. Now you have to move towards your left side. Don't forget, keep your hand in front of your chest and then raise your left leg, place it over here and then give a nice bend. Bend in the sense, keep your left side a little bent. This must be straight and your body weight will come over here towards this side. When you do the left side, keep your body straight and the hand in front of the chest. Return back to your position. Okay, now I have shown you various types of Namaste steps. Whichever you feel easy and you can perform in a better way, you can select. Now I'll show you another step which is based again on the salutation. So keep your hand like this. The fingers should be closed, should be like this. Keep your thumbnail inward. Keep it towards in front of your chest position. Now all you have to do is just raise your right hand forward with your right leg towards your side. Okay, hope you got it. All you have to do is keep your right hand, move your right hand forward, and at the same time you have to move your right leg towards the side, give a bend. Okay, after that, with this right hand, all you have to do is you have to turn and bring back to the main position. Hope you all got it. It's very easy. All you have to do is right hand, right leg, and now you have to give a lovely turn towards your left. Hope this tutorial, the patriotic theme tutorial, was easy for you. Please follow up, and I'll be giving you all the dances which I have performed on my description box, so that you can check out and just learn easily. I have given very simple steps in A Vatan song, and a bit more with more steps in another songs, so you can check out and practice it. For the basic the patriotic theme dance, all you have to do is follow up the steps that I have shown you, and then just put it inside your song and perform it. Don't forget to let me know your feedback and the claps you have received.